In S frame, the two charge densities are the same. Hence, we have no electric field. But in S prime frame, we have a net surplus of the positive charge. So the net charge as observed from the S prime frame can be written as lambda prime, which is equal to lambda plus prime minus lambda minus prime. This is the increased positive charge density as observed from the S prime frame. This is the reduced negative charge density as observed from the S prime frame. We have written the two expressions. Lambda is common, so can be taken outside, and after some very simple algebra, we have came to the expression of this lambda prime, which is equal to lambda prime equal to lambda multiplied by v square by c square divided by root over 1 minus v square by c square. This is the net amount of positive charge density as seen from the S prime frame. We have a plus sign here, and that is completely okay with our STR theories, with our STR prescription, I would rather say. Let's consider a small charge q which is at a distance r from these line charges. In S frame, this q charge is moving with the speed v, and it is situated in the y direction at a distance small r from this line of charge. Suppose we consider the same charge q which is residing at a distance r in the S prime frame, and the S prime frame is moving with the same speed v. So with respect to S prime, the q is at a rest. Now in S prime, we have just find out that there is a positive charge density. There is a net positive charge density. And as there is a positive charge density, so this will create its own electric field. And it is the electric field which exerts force on other charge present inside the field. So if we consider this q charge, this will experience a force towards this y direction because of this net positive linear charge density. If the charge density is lambda prime, this is nothing but the lambda prime. So if the charge density is net charge density in the S prime frame is lambda prime, then in the y direction, the field produced by it is lambda prime by twice pi epsilon 0 r y hat. This is a very standard theory. For line charge, we have this kind of field. Now, if this is the electric field produced by this net positive charge, then this net positive charge will exert a force QE on this charge Q in the y direction. In the x direction, no force is there. So in the y direction, the force experienced by this q charge because of the net surplus of positive charge, we have the amount of force. This is fx equal to 0, and we have fy. We have just substituted the value of lambda prime here. And if there is a force on the charge, we can use force transformation equations. S frame দুরকম চার্জ ডেন্সিটি সেম ছিল, একটা প্লাস ল্যামডা একটা মাইনাস ল্যামডা, দুজনে ক্যান্সেল করছিল, কোনো নেট ইলেকট্রিক ফিল্ড তৈরি হচ্ছিল না। এস প্রাইম ফ্রেমে কিন্তু পজিটিভ চার্জের আধিক্য আছে, তার মানে একটা চার্জ যখন আছে তখন প্লাস চার্জ আর মাইনাস চার্জের যে ডিফারেন্স সেটা হচ্ছে এস প্রাইম ফ্রেমে অবস্থিত আধান ঘনত্বের পরিমাণ। অবস্থিত মানে এস প্রাইম ফ্রেম থেকে যে অবজার্ভ করা হচ্ছে, যে যিনি অবজার্ভ করছেন তিনি এই ল্যামডা প্রাইম চার্জটাকে দেখবেন, এবং ল্যামডা প্রাইমটা হবে ল্যামডা প্লাস প্রাইম আর ল্যামডা মাইনাস প্রাইমের ডিফারেন্স। এবার ল্যামডা প্লাস প্রাইমের এক্সপ্রেশন আছে, ল্যামডা মাইনাস প্রাইমের এক্সপ্রেশনও আছে। এই দুটোকে আমরা সিম্পল অ্যালজেব্রা করেছি, ল্যামডাটাকে কমন নিয়ে কিছু কয়েকটা স্টেপ করলে দেখা যাচ্ছে যে এস প্রাইম ফ্রেমে যে অ্যামাউন্টের চার্জ ক্যালকুলেট করা হবে সেই অ্যামাউন্টটা হচ্ছে এটা।
এবার নেট চার্জ যখন আছে তখন অবভিয়াসলি একটা ইলেকট্রিক ফিল্ড তৈরি করবে এই চার্জটা। ইলেকট্রিক ফিল্ড যদি তৈরি হয় তাহলে সেই ইলেকট্রিক ফিল্ডের মধ্যে অন্য যদি চার্জ থাকে কিউ, সেই কিউ চার্জটা এর দ্বারা একটা বল অনুভব করবে। মনে করি একটি বিন্দু আধান নিলাম এস ফ্রেমে, এই বিন্দু আধানটি এই যে লাইন অফ চার্জ আছে তার থেকে আর দূরত্বে আছে এবং ভি ভেলোসিটি নিয়ে মুভ করছে। এস প্রাইম ফ্রেমে এই বিন্দু আধান কিন্তু স্থির, কারণ এ ভি স্পিড নিয়ে মুভ করছে, আবার এস প্রাইম ফ্রেম নিজেও ভি স্পিড নিয়ে মুভ করছে। অতএব এস প্রাইম ফ্রেমের সাপেক্ষে কিউ রেস্টে আছে। তাহলে আমরা দেখলাম নেট যে চার্জ রয়েছে তার জন্য এই কিউ, তার জন্য একটা ইলেকট্রিক ফিল্ড তৈরি হবে এবং এই ইলেকট্রিক ফিল্ডটা ওয়াই ডিরেকশনে এই দিকে, মানে চার্জ যেখানে আছে তার পারপেন্ডিকুলার ডিরেকশনে এই কিউ আধানটিকে একটা পুশ দেবে, অর্থাৎ একটা বল প্রয়োগ করবে। যেহেতু ওয়াই ডিরেকশনে তাই ফোর্সটাকে আমি এফ ওয়াই বলছি এবং ফোর্স ইকুয়াল টু আমরা কিউ ই জানি। ইলেকট্রিক ফিল্ড ই হলে কিউ যে পরিমাণ ফোর্স এক্সপিরিয়েন্স করে সেটা হচ্ছে এফ ইকুয়াল টু কিউ ই। একটা লাইন চার্জের জন্য যার আধানের ঘনত্ব ল্যামডা প্রাইম, তার জন্য এটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড এক্সপ্রেশন ইলেকট্রিক ফিল্ডের, এবং এই ইলেকট্রিক ফিল্ডটা অবশ্যই ওয়াই ডিরেকশনে রয়েছে। তাহলে এস প্রাইম ফ্রেমে এই কিউ যে বল অনুভব করবে ওয়াই ডিরেকশনে সেটা হচ্ছে এফ ওয়াই ইকুয়াল টু কিউ ই। ই এর ভ্যালুটা আমি এখানে বসিয়েছি। ল্যামডা প্রাইমের এক্সপ্রেশন আমরা আগেই ক্যালকুলেট করেছি, ল্যামডা প্রাইমের এক্সপ্রেশনটা আমরা এখানে পুট করে দেবো। এফ এক্স ইকুয়াল টু 0, কারণ এই ডিরেকশনে তো কোনো ফোর্স নেই। এবার এই ফোর্স যখন আছে তখন আমরা ফোর্স ট্রান্সফরমেশন ইকুয়েশন ইউজ করব। সো উই আর জাস্ট স্ট্রেট ফরওয়ার্ড in writing the force transformation equation. Maybe later we will be discussing this. So we have this force transformation equation, and here in this transformation equation we are going from S to S prime, but in our present problem we need to switch over from S prime to S frame, and the thing is simple. If we go from one frame to the other, then this prime coordinates is to be interchanged and this v should be replaced by plus v. So if we want to go from S prime to S frame, then what we need to do is just make this as primed and this is unprimed. V should be replaced by plus v, so here we have plus v by c square. F should be replaced by f prime, u should be replaced by u prime. Now what are u prime and u? U prime is the velocity of the particle in S prime frame, and u is the particle velocity in S frame, and this v is the speed of the frame itself. Please do not confuse between particle velocity and frame velocity. U and u prime as well are the particle velocities in S frame and in S prime frame, whereas v is the velocity of the reference frame itself. So let's go back to the transformation equations. For fy prime we have this fy equal to fy prime root over 1 minus v square by c square. If v is to be replaced by minus v, it's a square, so it remains minus v square. And here we have a minus sign that is to be replaced by a plus sign. So here we have switched over from S prime to S frame because we have the expression of force on the charge q in S prime. We want to know what is the force on the same charge q in the S frame. আমরা ফোর্স ট্রান্সফরমেশন ইকুয়েশনগুলো ডিরেক্টলি ইউজ করেছি। এইখানে এস থেকে এস প্রাইম ফ্রেমে ফোর্স ট্রান্সফরমেশন করলে কি হবে সেই ট্রান্সফরমেশন দুটো লেখা রয়েছে, যেখানে এস থেকে এস প্রাইম ফ্রেমে যাওয়া হচ্ছে, কিন্তু আমরা চাইছি এস প্রাইম থেকে এস ফ্রেমে যেতে আমাদের প্রেজেন্ট সমস্যাটার জন্য। কারণ আমরা এস প্রাইম ফ্রেমে যে কি বল প্রযুক্ত হবে কিউ চার্জের ওপরে সেটা কিন্তু জানি, এটা হচ্ছে সেই বলের পরিমাণ। এবার আমরা চাইছি যে এই কিউ আধানটা এস ফ্রেমে কতটা বল এক্সপিরিয়েন্স করবে সেটা আমাকে জানতে হবে। তো তার জন্য আমাকে এস প্রাইম ফ্রেম থেকে এস ফ্রেমে যেতে হবে। এরকম প্রাইম আর আনপ্রাইমড ফ্রেমে যখন আমরা সুইচ ওভারটা করি তখন যেটা করি সেটা হচ্ছে প্রাইমড কোঅর্ডিনেটগুলোকে আনপ্রাইমড করে দিই
আনপ্রাইমড গুলোকে প্রাইম করে দিই, আর ফ্রেমের যে স্পিড সেটাকে প্লাস করে দিই, মানে এই মাইনাস ভিটাকে রিপ্লেস করতে হবে প্লাস ভি দিয়ে, এফ এক্স প্রাইম হবে এখানে, আর এখানে হবে শুধু এফ এক্স, এটার ক্ষেত্রেও একই জিনিস। তো সেটাই আমরা করেছি। এস প্রাইম ফ্রেমের ফোর্সটা এফ প্রাইম, পার্টিকেলের স্পিডটা ইউ প্রাইম। একটা জিনিস এখানে বলে রাখি, সেটা হচ্ছে এই যে ইউ বা ইউ প্রাইম এটা কিন্তু পার্টিকেলের স্পিড, আর এই ভিটা কিন্তু ফ্রেমের স্পিড। এটা একটু খেয়াল রাখতে হবে, এই দুটো গুলিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু একটু খেয়াল রাখতে হবে। তাহলে এস প্রাইম থেকে এসে গেলে এই হচ্ছে ফোর্সের এক্সপ্রেশন। এইবার আমরা কন্ডিশনগুলো ইউজ করে এই ফোর্সের এক্সপ্রেশনগুলো কি করে মডিফাইড হয় সেটা একটু দেখব। ইন এস প্রাইম ফ্রেম we have already discussed that fx prime is equal to 0. The particle is not experiencing any force along x direction. It is experiencing force only in the y direction. So here in this expression fx prime is equal to 0 and particle speed is also equal to 0 in the s prime frame. So fx is equal to 0. So fx prime, that is in the s prime frame, x component of the force is 0. In the s frame, x component of the force is also equal to 0. Now what is the value of fy? Now this ux prime is equal to 0 because the particle is not moving in the x direction as observed from S prime frame. So if we put this equal to 0, we have Fy equal to Fy prime root over 1 minus V square by C square. And if we put the expression for the Fy prime as we have discussed earlier, we have derived this expression for Fy prime. We have just using this expression in the Fy prime. So we have this. So this is the value of the force experienced by the charge q in the s frame, and this is along y direction. এবার আমরা দেখব s প্রাইম ফ্রেমের কনটেক্সটে এই দুটো ফোর্স ইকুয়েশন কি করে মডিফাই হয়। আমরা আগেই দেখেছি যে fx প্রাইমটা 0, অর্থাৎ s প্রাইম ফ্রেমে x অক্ষ বরাবর এই কণাটা চার্জ q কোনো বল অনুভব করছে না, তাই fx প্রাইম ইকুয়াল টু 0। এস প্রাইম ফ্রেমে পার্টিকেলের নিজস্ব স্পিডটা 0, পার্টিকুলার ফ্রেমের যে রিলেটিভ স্পিড সেটা 0, তাহলে এটা 0, এটা 0 প্লাস এটা 0, অর্থাৎ fx ইকুয়াল টু 0। অর্থাৎ এস প্রাইম ফ্রেমে যেমন বলের কোনো এক্স কম্পোনেন্ট নেই, এস ফ্রেমেও বলের কোনো এক্স কম্পোনেন্ট নেই। তাহলে দেখি ওয়াই কম্পোনেন্টের কি অবস্থা হয়। ওয়াই কম্পোনেন্টের খালি নিউমারেটরটা থাকবে। এবার এইখানে আমি যদি এফআই প্রাইমের যে এক্সপ্রেশন আছে সেটাকে আমি যদি পুট করে দিই, তাহলে এক্সপ্রেশনটা ছিল এইটা, একবার একটু দেখিয়ে দিই। এটা হচ্ছে এফআই প্রাইমের যে ম্যাগনিটিউড সেটা, এটাকে আমি এই ম্যাগনিটিউডটাকে এখানে আমি পুট করছি। পুট করলে তার সাথে একটা রুট ওভার 1 মাইনাস ভি স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ার এখানে আছে, এই দুটো ক্যান্সেল হয়ে গেল, পড়ে থাকলো এফআই ইকুয়াল টু কিউ ল্যামডা ভি স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ার বাই 2i পাই এপসাইলন 0 ওয়াই, এবং এই ফোর্সের ডিরেকশনটা ওয়াই অক্ষ বরাবর। অর্থাৎ এস ফ্রেমে শুধুমাত্র ওয়াই অক্ষ বরাবর একটি ফোর্স, যে ফোর্সের মান হচ্ছে এইটুকু, সেটা এক্সপিরিয়েন্স করবে কে না এই চার্জ কিউ। What a wonderful consequence of a special theory of relativity we have seen here. We have seen that in S frame there is no net electric charge, hence there is no net electric field. If there is no electric field, who will be there to push a charge small q? But still, there is a net force on charge q, and that is a consequence of special theory of relativity. The force in the y direction experienced by the small q charge is Fy. And lambda v is nothing but I. Lambda is a linear charge density. I is the current. Current is a charge flowing per unit length per unit time, because here we are considering some line charges. And lambda is a charge per unit length. So lambda into v is a charge per unit length, and v is length by time. So here we have that lambda v is equal to the current I. Now
in place of lambda v in the force equation, I would like to replace it with I with 1v as it is. So here we have the force equation. C square equal to 1 by mu 0 square epsilon 0, 1 by mu 0 epsilon 0, I'm sorry. This is a very famous relation. From this relation, Maxwell have calculated that light is an electromagnetic wave by putting values of all these constants. Now, here we have the expression for the force. And we know if there is a wire carrying a current I, this is the value of the magnetic field because of this wire carrying a current I. So force is now QVB, and as a charge in S frame is moving along X direction, so its speed is I. This magnetic field is along Z direction, so it's V equal to VI cap and B equal to minus BK cap, because it is in the, it is going towards the page. So here we have the expression of the Lorentz force F equal to QV cross B.